मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं ते मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां, तो जो अजकल दे इशू है सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap. सारे ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਆ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ पर पे पुत किसी गैस्ट ने बहुत घट लैके आया पर अज मेरी बड़ी खुशी है कि पे 2 पुत्तां नाल लैके आया थोड़ा दोनों नाल मुलाकात करावांगे। एंड विषय सारी हैगी स्पोर्ट्स खास तौर पर फुटबॉल। हुण तुहानूं भी पता सानूं भी पता कि तुहाडे बच्चे घर तुहाडे फुटबॉल पे होने रोल दे बच्चे कहंदे हुणे असीं फुटबॉल खेलण जाना, असीं कहंदे हुणे नहीं पढ़ लो। कई मसले इहदे च आउंदे आ फुटबॉल ने जो टीवी आउंदा तुहाडी लड़ाई हुंदी होनी कि नहीं असीं सीरीयल देखना, असीं फुटबॉल लग्गा है अज कि नहीं जी असीं आ करना। फुटबॉल बहुत एक अहम चीज़ है इस मुल्क के तो वो बारे गलबात करने तो अपने करियर बारे गल करने पहले तो मेरे को है जरनैल सिंह जी तो उन्होंने सन सनी तो थानू जी आयां नूं सत श्री अकाल वेलकम टू द शो। सत श्री अकाल हज। पहले तो जरनैल सिंह जी सानू तुसीं दसो कि अपने थोड़े बैकग्राउंड बारे कि तुसीं की करते हैं एंड हाउ यू इन्वॉल्वड इन फुटबॉल। Well, yeah, I'm a national list assessor. Yeah. Was a national list referee for 6 years. Right. And mainly, you know, I go and assess at the moment matches on the football league where you appraise the referee's performance and the assistant referee's performances. तुसीं कितना चिर रेफरी रहे हैं? I've been refereeing since the age of 20, so a long time. So 20-25 साल तक हो गया मैं तुहानूं रेफरी कीता। हाँ जी, तो तुसीं रेफरिंग विच बड़े किद्दां सीगे? How did you get into it? पहले तुसीं फुटबॉल खेल रहे सी कि हाँ जी, I mean, I was at the age of 11. I played for the school football team, right? And it was just the love of the game, and you know, and playing with your friends. That and obviously getting fresh air, exercise, and I thoroughly enjoyed playing the game. तुसीं इत्थे पैदा होए या तुसीं इंडिया तो आए सीगे? नहीं पाजी, India was born. I came here when I was 3 years old with my sister. Okay. Yeah. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ obviously ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? My parents were very supportive. I mean, because मैं फुटबॉल को चाहिए थी या फुटबॉल की चाहिए थी. You know, it was never an issue. You know, my dad was very good. He always never let me struggle for anything. तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? हाँ जी. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੇ? How did you get into refereeing? Basically, I wasn't a very good playing, so the next best option was to become a manager of a team. And due to having weekends off and Sundays off, I thought I'd just start a referee's course. Right. And ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ 5-6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। Just 5-6 weeks course where you learned the basic rules of the game. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? How long is the course nowadays? Hornbeam, it's slightly longer, it's more involved, and you get more tuition, and you know, and you go out, and somebody comes along with you to watch you in your first few games. Where in the old days we never had that support. ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰੈਫਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, how many Asian referees were there? Asian referee, there was one national list referee, yeah, and there was one linesman on the football league as well. Right. So very ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ out of what, many thousands or? Well, at the moment, I mean, you're talking about 25,000-30,000, yeah. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? No, I love the game, and whether there was ek jane si, 5 jane si, 100 jane si, it really made no difference. And what about ਜੋ ਤੁਸੀਂ obviously ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, I mean
initially, you know, banda papajda natda, you start sweating and it becomes difficult. So मैं पटका बंदन लग गया सी मैं when I started referee. Right, okay. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ जी ਤਾਂ obviously ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ when you're the only Asian, you know, ethnic minority on the pitch, yes. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਫੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ हाँ जी बहुत ਘੱਟ ਸੀ but like everything else the Asian number of people going to watch football now is slowly increasing as well. ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਬੀ ਨਾਓ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟ ਵਾਸਨਟ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ we still get it nowadays to some extent a bit less than what it is. How did them attitudes reflect that in them days? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰਾ ਪਿਆ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ I mean, obviously what your parents said, you had to obviously listen to, and obviously we still do. Yeah. But in those days, you know, our parents were more interested in our children getting an education, becoming doctors, solicitors, because there was no financial gain in sport. Right. But as time has developed and the generation changed, then obviously we as parents and, you know, the next generation know there is a living to be made out of the sport, and we are encouraging our children a lot more. I'm just going to ask Sunny a few questions. Right? By all means, yeah. Sunny, you referee at the moment as well, right? Yeah, yeah. And how do you think it was different nowadays from when it was from when your dad started? I mean, can you see differences there? To be honest, I don't remember because I was at a young age. Right. When Dad was on TV, I was at school. Right. So even though we went to matches, I don't know what the background was when in the refereeing side of things. I didn't know because I was too young. What about now? I mean, how is it for you? Now it's excellent. We get all the support that we want. Not just coming home talking about it to Dad at home. We get we're on the National Development Group. We get academies in our Middlesex County helping us. We get every week we're on court, some sort of training, some national program. So there's a lot more help now than I think there was before. Yeah. And how much time does it take up of your normal life? Does it take away every weekend you're involved in something? Every Saturday. Every Saturday you're definitely on duty. I'm right? definitely out. Yeah. Right. Okay. And I leave my house probably 11:30, 12 o'clock. Yeah. And I won't be back till 7 p.m. So it's a full day. Right. And the higher you got to get to matches 2 hours before kickoff. So it does take a lot of your time. Where when you first start at county level, you can turn up to a game 2:30 and be home at 5. But it does. Are you refereeing league matches now? At the moment we do Supply League Right. and Contrib football, which is Isthmian, Ryman, Southern League. Right. Okay. So semi-professional type standard. But the next step is is probably the hardest jump, and then after that it's not far off. Jarnail ji, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, you got to quite a high level. What's the highest level ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? When I was refereeing, I mean, in one form of capacity or another, I've done quite a few games as a reserve referee on the Premier League. I've refereed quite a few championship games, League 1, League 2. So I would say in my 11-year span, I've done about over 350 plus games in one form of capacity, either as a fourth official, assistant referee or referee. 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋਬ ਸੀਗੀ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੀ ਕੀਤੇ? ਚੇਤਾ it was Bristol Rovers versus Bury on a Tuesday evening, and very enjoyable. 3 cautions and 1 sending off. Oh, it must be very popular with the fans. That's the way it goes. But do you remember, were you nervous at all, or were you, because देखो जब ਤੁਸੀਂ referee ਕਰਦੇ ਆ, it's different when you're doing five-a-side or when you're doing, you know, like ਕੋਈ tournament ਹੋਇਆ ਤੇ 10-20 ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, but this is thousands of people, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, not only on there but ਉੱਥੇ TV ਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ describe ਕਰੋ, what was the atmosphere like? I mean, what was the ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? Was it a bit threatening? Did you feel a bit intimidated ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ and everyone's eyes are on you and ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? In one way, yes, but you know, as you move up the ladder, you start getting used to the number of spectators increasing.
When you start at a lower level, you get 100, 200. When you go into the conference, it becomes 500, 1,000. And then you get to the football league, it becomes 2,000, 4,000, 5,000. So it's just a matter of experience, And the first game is always nervous. You don't want to let yourself down, your family down, your coach down, your manager down. So it's just a matter of experience, isn't it? At the end of the day, the more you do, the easier it gets. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ our boss gives us feedback ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ our clients give us feedback ਹੁਣ obviously ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ the ones who are upset they're going to give you bad feedback right and the ones who are happy with your decisions they're going to give you positive feedback but who gives you overall feedback FA ਤੁਹਾਨੂੰ feedback provide ਕਰਦੀ ਹੈ No, well, at the national level every game is assessed by a neutral observer like myself who's an assessor and you're assessed every week. So हर गेम ते कोई ना कोई FA ਦਾ ਬੰਦਾ assessor ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ level Yes. Right, every game you're assessed and obviously and he comes at the end of the game or ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ Well, we meet our colleagues before the game. Right. And then obviously after the game you go into the changing rooms and you then debrief the referee on his performance on the day, and then obviously then you go home and then it's another 5-6 hours working on the assessment for the referee, the 2 assistants and the 4th official. Do you get your separate changing room? No. Yes. No, the referees, yes. Yeah. The referees get their own. Yes, the referees. So your team ਨਾਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ No. ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ give you a bit of a backhand ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ That's only at when you start refereeing, and the parks facilities obviously aren't good as what they are on the national list and Premier League. From contributory supply league level, you've got even on the parks levels now, the referees have got their own changing rooms. Sunny, I'm going to ask you this. Did you think about becoming a player rather than a referee? Did your dad say to you, right, I want you to play football rather than referee? We all think we're players when we're at school. Yeah, of course. To be honest, I did play. Yeah. Obviously, it wasn't good enough. Yeah. And to be honest, there was a time where I thought I wanted to be a referee. Yeah. And I think because you grow up with it, it's in your blood in a way. And once I got into it, I couldn't get out of it. I loved it that much. How far do you think you can get here? I mean, you can get in this being an Asian. Do you think that hinders you or do you think that helps you or doesn't it really matter? As a referee? Yeah. It doesn't hinder you, it all depends how good you are. I believe I can make it, but it's hard and it's going to take some time. But we've got the right help and the right guidance. So hopefully one day. The FA, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ FA ਦੇ ਦੇਖੀ ਐਡਵਰਟਸ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਆਰ ਦੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚ ਰਲ ਲਾਈਏ The drive's always been there, Harj, to be honest with you. Obviously now things are coming to the fold where the issue of racism is more now high profile than it was in the old days. Obviously, Is that because you think more TV coverage and it's all and all media coverage? Media's really got a big hand to play in that. Yes, they have. Yeah, but at the end of the day, it doesn't matter. Whether it's in the workplace, it's you're walking down the road, it's support. We should all try to kick racism out of our lives at the end of the day. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ and there's both of you are saying the FA provide you with support and there's no issue there. Then the person does look and think, well, hold on, how come any Asian players haven't really made it at the top level? You hear a few names here and again. I remember a guy, ek munda Leeds li khelda hunda si Harjap. There's a munda Holland li khela Harmeet and Michael Chopra obviously, but no one's really made it at the top level. Haleke jado si ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੀਦੇ we see a lot of very good young talented players ਕਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ then surely ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ encourage ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ family support ਵੀ lacking ਹੈ I think that's one of the basic things. We as parents have to support our children. If you go over and watch a game on a Sunday morning where you got a percentage of Asian, Kale, Gore, you will always find a large percentage of the parents who are Gore and Kale do support their parents, where the Asians will just get their kids picked up by friends and family and drop them off and then go and pick them up.
at the end of the game. So as parents, I think, the more support we give to our children, the easier it will get. Sunny, a lot of people think, why should we let our kids play sports? There's no money to be made out of it, rather make them a doctor, lawyer and all that. Do you think that's still the mentality now? I mean, you must see a lot of kids now, right? When you referee and when you see a lot of kids come through. Is that still the way it is, or has there been changes in that? There has been changes. I think parents are aware now that there's a lot of money to be made in sport, any sport, not just football. Yeah. There's more money to be made than a doctor, I think, in football if you make doctor, it. You want to see top players, even average players, to see Premiership, the average central defender, he must be on £30,000-35,000 a week. More, probably more. We all know that because he's a football manager, and on a football manager, that's exactly what their wages are. They actually. So, ਜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ £35,000 ਹਫਤੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ 10 ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯਾਰ £35,000 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹਫਤੇ ਹੁੰਦੇ 52 ਹਫਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲੋ ਨਾ ਖੇਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਇਸ ਵੀਕ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ तो वो थानू पैसे मिलने ही मिलने and it's unless you're on a pay as you play sort of deal but that so it really is बहुत बढ़िया career है एक किस्म का it's a good career if you can make it and maybe शायद जब तुसी शुरू हुए हैं तो उस दिनों में शायद पे इतनी बढ़िया नहीं होती सी या फुटबॉलर ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ and there's a lot of money to be made. And is that the way you see it now? As you see a lot of parents waking up to that fact? I think so, yeah, definitely. But even as referees, you can make a lot of money on the Premier League. You'll be surprised. Yeah. So even ਜੇ ਤੁਸੀਂ referee ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰੈਫਰੀ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜੂਗੇ 50-60 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਐਫਏ ਵਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੈਫਰੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ Yes, there is 16 to 18 referees on the Premier League, and they are full-time. That is their job. They go and coach, they go to football clubs, they talk to managers, they talk to players, and they referee every weekend, midweeks, they go on appointments for FIFA, UEFA. So it is a full-time job. I mean, Ghana is like £50,000 a week, but you have to earn it. Yeah. You have to be the best in your profession in this country. Asians referees are as well. How many are there at the moment? Unfortunately, I was the last one as a national list referee. And when did you retire? 3 years ago. How many years ago? 3 years ago. 3 years ago you retired. 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Why not? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ। It should increase, shouldn't it? It should, but that's just the way things are at the end of the day. I mean, it's just you have to go. Bilkul zero, there's none? Not on the national list referees list now. There are at a lower level. Yeah. There are a lot at the level of the supply league, contributory leagues. What's the kinney hoge? How many? I mean, how many do you know of in your level? On my level, Yeah. Me and my brother and probably one other, maybe. I was thinking more about say 50, 60. I mean, if you start at right to the bottom, where level 7s at park football, right, there are a lot more. I'd say 20, 30 right. that I know that I've just joined, like maybe last year. Okay. But at the level 4, I don't know. Maybe. What's the highest level? 1 it goes to, right? 1's the highest national list. Yeah. Right. Okay. And to see 1 till to get level 1 till. Yeah, with level 1, yes. And ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ right but at the moment that was it was just one no there was an Asian lad from Blackburn Mo he was on the Premier League linesman's list okay we had Mangal who was just there before me he was on the assistants list he had Suki as well he was on the national list so if you think about it Sikhs have been well represented on the national list and assistant list of football. When we talk about Asians in whole, honestly, देखते हैं पमा Chinese होन या Indian होन, Bengali होन. If we have a look at doctors or solicitors, or we have a look at nurses or even teachers, then I think minorities are very prevalent.
Yes. Yeah, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ if we look at any other field I would say we've got accountants, yeah, even ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ per town ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ we're doing above average. Yep, I agree with you. cricketers ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ then we're doing pretty well. ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ totally different game. ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ. now we're going to see a game change ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ and how we can get more youngsters into football and more Asians into football, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ. So let's talk with Harjap.